Tulisema tutaona some practical hint, na actually we will focus on the general overview of meter bridge, Wheatstone bridge and potentiometer. So these are the instruments ambazo ndo zinafoma experiment nyingi sana za current za hii level. Kwa ndo maana nimeamua concentrate kwenye hizi tu. Hizo ammeter, voltmeter mtakutana na mwalimu laboratory kwenye practical atawaelekeza. So these two constitute majority of current electricity practice, as I said. Hence there is a need of us to get familiar with them. Kwanza tukianza na Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ni kifaa ambacho kiligundulika kinatumia mtindo wa kitu fulani tunaita balance point ili kufanya measurements za vitu mbalimbali. Okay? Ni vifaa kama vifaa vingine kama ilivyo ammeter, kama ilivyo voltmeter, kama ilivyo nini, vinaweza vikapima voltage na wenyewe vinaweza vikapima current depending na utakavyo setup. Kwa tuone Wheatstone bridge na concept yake huwa ni ipo vipi, balance condition. Sababu tumesema inatumia kitu kinaitwa balance point. Tutakuja kukiona mbele balance point maana yake nini in the next few slides. So Wheatstone bridge circuit inakuwa namna hii. Ni arrangement ya, as you can see, it's like a bridge, arrangement ya resistors. So provides an accurate means of comparing a known resistance X and a known resistance P, Q, R. So ukifanya comparison ya resistance, this circuit can be very very useful. Kwa unachofanya una arrange resistors zako in such a way kwamba there will be no current passing kwenye galvanometer hapa. Kwa utazialign na kuziorient in such a way utaona hii galvanometer iko at the center, high deflect. It means the two arms have balanced. Okay? The two arms have balanced. So if you have two that you know, you can find the other two kwa sababu unatumia hiyo concept ya kubalance. Utaona na maana yake nini. Kwa current as it moves hapo ina split kuja huku na hapa. Also current as it moves hapo ina split kuja huku na hapa. So finally they balance hapa. There should be a balance of these resistors in such a way kwamba there is no deflection at the center. So if resistance X, P, Q and R are such that no current flows through the galvanometer, the bridge is said to be balanced. At balance point, current that passes through the galvanometer Ig is 0. Therefore, potential at A, kwa nini iko 0? Ni kwa sababu potential at A ni sawa na potential at C. Kwa potential at this point here ni sawa na potential at this point here. So current cannot move from one point to another because there must be a difference in potential. Okay? If the potential hapo na hapo they are the same, so potential difference across these two ni sawa na difference across there. Kwa sababu if they start from the same point na potential hapa ni sawa na hapa, then the difference between here and here ni sawa na difference between here and here. So VBA ni sawa na VBC. Again VAD ni sawa na VCD au VDC. But we know that from VBA ni sawa na current that passes through X times the resistance XI, X times X. And VBC should be IP times P, similarly to the other. So when you divide the two, you come to realize that Ix, when you take these two equations and you divide Ix, X divided by IR, R is sawa na IP, P divided by IQ, Q, ili tupate relation ya the four resistors at balance point. Because Ig is 0, kwa sababu Ig is 0, if Ig is 0 then current inayopita kwenye Ix ni sawa na current kwa sababu none is split kuja huko. So all current that passes there does not pass here and all goes kwenye IR. So Ix ni sawa na IR, Ix ni sawa na IR, so they cancel. Again IP ni sawa na Ig because no current that splits kwenda huko. IP ni sawa na Ig. So you remain with X over R is equal to P over Q. So X over R is equal to P over Q. So the ratio of the two is equal to the ratio of the other lower two. Using this concept, scientists managed to
develop what we call the meter bridge. It uses the same concepts, but instead of resistors it uses wires. So we utilize the point of wires because we know the resistivity and the relations mpaka tutakapopata resistance. Kwa tunatumia hiyo concept na mwisho wa siku tunakuja kupata resistors zetu kama ilivyo kwenye meter bridge. So they designed this tool meter bridge, na ndio actually tutakuwa tunatumia meter bridge, sio ile Wheatstone. Tutakuwa tunatumia meter bridge katika experiment zetu. Kwa similarly ile arrangement ya hivi ndio kama hii hapa, kwamba this arm huku chini ndio imenyoshwa na kutengeneza this wire here. Huwa ni wire ambao unawekwa kwenye meter rule. Sawa, ni wire ambao unawekwa kwenye meter rule ili kujua kwamba ni distance gani tutumie hiyo resistance, hiyo length kama resistance, kwa sababu tunajua about the resistivity of the wires. Again, hii arm ya juu hii ukiinyosha ndio hii resistor na hii resistor hapa, na kile kigalvanometer katikati ndio hii galvanometer katikati na join hapo na hapa. So urefu wa huu wire ndio ile resistor ambayo inakaa hapa. Urefu wa hii part iliyobaki BC ndio kile kipande kinachokuwa hapa. X na R ndio ile inayokuwa hapa, X na R inakuwa hapo. So it utilizes the principle of Wheatstone bridge. So it is clear that if R is known, it is sufficient to know the ratio of P and Q in order to determine X. If R is known, tunaweza tukajua hii ratio hii hapa. Hii ratio. Finally tuka determine X. Kwa unakuta umepewa hizi, utatengeneza data na nini, mwisho wa siku utakuja kupata X. So the meter bridge is a practical form of Wheatstone bridge circuit which makes use of this, as I said. In the figure below, AB is a resistance wire, as I've already said, that the wire that usually has the length of 1 meter, na ndio inawekwa kwenye meter rule kwa sababu meter rule ina 1 meter. So lazima iwe na uniform diameter, as you know, kwenye coefficient, I mean the resistivity of wires, diameter matters, length matters, etc., the nature of material. So the resistance wire usually constant and of uniform diameter, and therefore its resistance per unit length is the same at all points along its length. Its resistance is typically 10 ohms and it is usually 1 meter long, hence the name meter bridge. So hence the name meter bridge. So the arrangement is there, as I've said. So the same principle from here. Now nachukua hii equation na maanayo kama ilivyo kwamba x over r ni sawa na p over q, ni sawa na p over q, na nimesha sema kwamba x ndo hiyo hapo, ndo r, ndo hao wa juu, ambao nisema ni x na r. Alafu hawa wa chini p na q ndo wamekuwa represented na hii length 1 na hii length 2. Kwa inakuwa ni sawa sana length 1 over length 2. Hizi length zinamaanisha resistance. Kama unakumbuka kwamba resistivity ni sawa sana resistance times area over length. So automatically speaking of the length, you speak of resistance. Sababu diameter unakuwa unafahamu, unaweza kupima ukacalculate, na resistivity is a constant value. Na length ndo kama hivyo, kwa automatically hizi ni kama resistors. Sawa? Sababu zinakuwa the same wire, ndo maana zina cancel hapa. Sawa? Ndo maana zina cancel, unabaki na the length. Otherwise cross sectionally the same, resistance is the same. That is the same for all wires. No, the resistance is not the same. So R is equal to resistivity L over A. So putting here resistivity R, L over A, resistivity and area cancel, so remain with length 1 over length 2. So practical inavyokuwa hapa ni kwamba unakuwa una unknown resistance X,
sawa, unakuwa na non resistance x, alafu unakuwa unatengeneza data kutafuta balance points mbalimbali depending na value ya R utakuwa uko unabadilisha hapo. Unaweza kukupa resistance box ukawa una change value ya kwanza unaweka about 2 ohms, value ya pili unaweka 6 ohms, value ya tatu unaweka 8 ohms, value ya nne unaweka 10 ohms, value ya tano unaweka 7 ohms. Finally unakuwa unapata balance points mbalimbali. Utachora graph na itakusaidia kupata one of the questions they are non resistance. Sababu hizi length utakuwa unafahamu, ratios utakuwa unazipata, R ni hizi zinazobadilika badilika. Kuchora graph, gradient na vitu kama hivyo unakuja kupata the value of unknown. Beware kwamba badala ya resistor hapa, badala ya resistor unaweza wakaamua kaweka wire upime resistivity au wire. The principle is the same. Badala ya, of course wanaweza wakakupa wire hapa, badala ya kuwa unabadilisha resistance mbalimbali wanakuambia ubadilishe length ya wire unao connect hapa. Automatically according to hii principle resistivity, hizo length za wire maana yake ni resistance tofauti. But on the other hand, badala ya resistor hapa unaweza pia wakakuwekea wire, so you can be dealing with wires only. Umeona? Unaweza wakakuwekea wire na experiment yetu ikawa ni objective ni kutafuta resistivity ya huo wire. Kwa akakwambia uweke wire hapo utafute resistivity. Kwa ndio kwa principle ni kama vile unatafuta resistance, ila mwisho wa siku utakuja kutafuta resistivity yake kwa kuintegrate hiyo formula inavyoingia hapo. Examples hizi ni theoretical tu, you can imagine now in the practical field kwamba in a meter bridge figure 6.41 the null point is found at a distance of 33.7 cm from A. The null point akiwa na maanisha deflection ya galvanometer pale inapokuwa 0, kwamba umeme haupiti kwenye galvanometer. So if now resistance of 12 ohms is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 cm. Okay, we have two cases. At first, the null point was found at a distance of 33.7 centimeters from A. From A, this was 33.7 centimeter. It means 100 minus 0 ndo inakuwa, sababu the length of this is 1 meter. 100 minus 33.7 inakuwa 66.3. Okay, so we have AD as 33.7 and DC as 66.3. So in the first case, when the balance point was 33.7, from our formula kwamba R over S is sawa na ratio ya our length ya wawili, AD divided by DC. So you can call this L1, you can call this L2. So R over S na kwanza sana 33.7 divided by L2 ambao ni 100 minus that 66.3. Tunapata ratio ya kwanza. In the second case, if now a resistance of 12 ohms, actually nimeanza tuna complicated case, lakini sio complicated as long as tumesoma wote umeme vizuri, concept hizi zinakuwa zinaeleweka. If now a resistance of 12 ohms, ni katika process tu ya kubadilisha value ya resistance hapa, badala ya S wanafanya figisu tu za namna fulani kubadilisha resistance. Unaweza kubadilisha kwa namna nyingi. Unaweza kubadilisha kwa kuleta wire length fulani ukaambiwa uweke. Unaweza kubadilisha kwa kuambiwa ubadilishe tu resistance simply kwa kuweka resistance ni resistance nyingine, au kwa kubadilisha resistance box vile vinani vya kujazia unabadilisha value. Au njia nyingine ya kubadilisha resistance ni kwa kuconnect resistor nyingine parallel to ile ambayo ilikuwepo mwanzo. Pia inawezekana kabisa. Na kama tunavyojua kwa parallel connections zote siku zote huwa zina minimize resistance. Kwa tukiconnect a 12 ohm resistor parallel to the initial resistor S ambayo ilikuwa minimize resistance, so tuna expect a change in the balance point because R na value ya hapa, kwa sababu issue sio value ya S, issue ni value kwenye hii gap ni divide by the value kwenye hii gap. Value kwenye hii gap imeshabadilika kutokana na connection ya parallel ya 12 ohms. So if 12 ohms is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 cm. The null point
occurs at 51.9. This time 51.9. It means 100 minus 51.9 inakuwa 48.1. Kwa 51.9 48.1. So for the second case we have R over the new S after, achana hii kwanza, R over the new S dash, the new resistance kwenye hii gap, call it S dash, ni sasana the new length, we can call it, this time we can call it the new L1 and L2. So we have 51.9 divided by 100 minus 51.9 ni 48.1. But remember S ni effective resistance ya parallel connection ya kwenye hii gap hapa. So we know that parallel connection effective resistance S dash ni sasana S times 12 divided by S plus 12. Okay, S times 12 divided by S plus 12. So finally the question wants us to find the value of R and S, and we can get it from there. So badala ya S dash tunaweza tukaintroduce hii hapa, ndio hicho alichokuwa ameandika hapo. Kwa tuna introduce value ya S dash hapo, tunapata kitu kama hiki. So finally we can solve for our S and we can solve for our value of a known resistor R as we have got there. So hii ndio namna ambavyo tunaweza tukafanya practical zetu tukapata values zetu kama hivyo. Cha muhimu kwenye practical ni kufuata maelekezo, otherwise these things are not difficult. Further points to note is that this method is a null deflection method. Kwa hapa kuna advantages na disadvantages. Kwa advantages zitakuwa na zilebo kwa letter A na disadvantages kwa letter D. So first point to note is that it is a null deflection method. So the operator looks for zero deflection, wewe ukiwa kama operator wa experiment. Not for the reading of zero. Not for the reading of zero. Ni reading ya zero deflection, kwamba usione tu deflection, sio kwamba usome zero. Kwa hii itakusaidia kueliminate mambo kama parallax, tofauti na voltmeter ambapo utakuwa required kusoma value exact ya reading fulani. Kuna matatizo ya parallax, matatizo ya macho wengine na nini. Kwa lakini hii unaangalia tu kwamba haija deflect. Umeona, ni null deflection. Therefore the balance condition can be found with high degree of sensitivity. Hii ni advantage, kwa kutakuwa na less errors na vitu kama hivyo. Again, at balance the galvanometer takes no current and therefore the result is not affected by faulty calibration of the galvanometer. Kwamba hata galvanometer ikiwa calibrated vibaya, our interest sio kusoma value ya current kwenye galvanometer. Our interest ni kwamba haijafanya deflection. Kwa kama ni hivyo, hata kama galvanometer yetu imekuwa calibrated wrongly, haijalishi, kwa sababu mwisho wa siku sisi tutakuwa interested na null deflection, ndo cha muhimu. Kwa hiyo ni advantage nyingine. Pia the error inherent in the voltmeter meter method of measuring resistance is not present. The error inherent in voltmeter meter method of measuring resistance is not present. Kwamba voltmeter meters zinaweza zikawa na resistance fulani, kwa automatically na zenyewe data zao zinaweza kusababisha errors kwa sababu ya hizo, na zenyewe zinakuwa zina resistance, kwa zina take part kwenye experiment na kusababisha matatizo mbalimbali. Advantage nyingine, variation of EMF of the supply does not affect the balance point. Kwa either way na battery haina charge, imepungua charge, imeongezeka charge, au si imefanya chochote kile ambapo itakuwa imefanya, it won't affect the balance point, kwa sababu mwisho wa siku unachoangalia ni deflection ya kuna. Kwa battery zako ziwe zimejaa zijajaa, cha muhimu ni battery iwepo, supply iwepo tu ya kudrive current na kusaidia kutafuta balance point. It cannot be used to measure very low resistances because a known resistance of the wire used to connect X and R into the bridge are then significant. So this is a disadvantage.
kwamba kama unapima resistance kubwa, kawaida zile resistors za nyaya, vifaa vyuma vile ambavyo vina connect kwenye bridge au nyaya ambazo zinatumika ku connect hivi vifaa, connect galvanometer, ni zinakuwa sio significant sana. Lakini zinapokuwa very low resistances, zile zinaanza kuwa significant, kwa zinaweza kusababisha errors kwenye experiment. So if a resistance is very high, greater than 1 mega ohm is being measured, a highly sensitive galvanometer is required. Kwa tunahitaji very sensitive galvanometer when we have very high resistances. This is because the presence of high resistances in the circuit causes current through the galvanometer to be very very low, kwa sababu resistance ni kubwa mno. Kwa current inayokuwa inaruhusiwa ni ndogo sana, kiasi kwamba kama galvanometer is not very sensitive, inaweza kusababisha madhara makubwa sana, errors kubwa sana. Kwa current will be passing very low. So in case of very high resistances, we need very sensitive galvanometers. So hii ni disadvantage. The inclusion of a suitable galvanometer protection circuit is then necessary, kwa sababu galvanometer unakuwa una protect isije kaungua au ikafanya vitu kama hivyo, kwa sababu ya umeme kuzidi au kupungua. Nikirudi kwenye details hapa, jinsi tunavyopata balance point hapa ni kwamba una set experiment yako, maelekezo yako unapewa. Kwa hiyo unachofanya ni kuchukua hii joki. Hii ni kifaa ambacho huwa kina move na slide hapa kutafuta balance point, sehemu utakayogusa along hii wire ambapo deflection itakuwa 0. Kwa hiyo utaanza kwanza kwa kugusa mwishoni kwa point B, utagusa na point A. Ukiona zina deflect upande mmoja, ujue umekosea connection. The point is that kama umeweka point B imeenda upande fulani hapa kulia, ukiweka point A inabidi iende the other side. Hapo ni kutest kama galvanometer yako imekuwa connected sahihi. Then finally utaanza kugusa various points. Kwa hiyo utaona ina deflect. Unaposogea value fulani, kuna sehemu utagusa, say at point C, ambapo hiyo haita deflect, means it is at balance point. Cha muhimu ni hakikisha hausugui wire. Unatoa, unagusa, unatoa, unagusa, unatoa, so una slide, unakuangua wire, sababu unapo disturb uniformity ni error tayari. Sababu mwisho wa siku hizi ni resistance ninayokuambia ni, but in terms of resistivity, change in cross sectional area has a great effect kwenye resistance, and hence the balance points and things of the sort. Tukija kwenye potentiometer actually is just like a meter bridge, lakini mimi napenda kuita primitive meter bridge, kwa sababu hii yenyewe badala ya, kwa mfano kama kwenye meter bridge hapa tunataka kucompare two resistances, tunataka kucompare resistance tunayojua na ambayo hatujui, tunaweza tukafanya vyote kwa pamoja. Lakini kwenye potentiometer hatuwezi kufanya vyote kwa pamoja. Tutaweka resistor moja kwanza, tutatoa, tutaweka ya pili. Kwa hiyo ni kama mshamba, yani ni meter bridge mshamba, yani primitive, very primitive. Sawa? Hauwezi kufanya vyote kwa pamoja. Lazima unafanya kimoja kimoja. Circuit yake ipo kama hivi. Kwa hiyo kunakuwa na yenyewe inatumia balance point. Kwa hiyo uta connect, kwa mfano, umeona the other half huko hamna. The other half hamna from the potentiometer. Kwa hiyo inatumia only one side. Sawa? Kwa utatafuta one side, utaread corresponding length yake. Utatoa, utaweka the other thing, kama hapa wana compare EMFs. Kama kwa compare resistances kama kule, baadaye utaweka resistance nyingine unknown, utapata length yake. Finally utatumia hii ratio, kwamba E1 na L1 uliopata kwa connect bet mara ya kwanza divide by E2 na L2 uliopata kwa connect bet mara ya pili, inakuwa given in that ratio. Au kama ni resistors zinakuwa na ratio hivyo hivyo. Resistor ya kwanza ukapata length 1, ulivyochomoa ukaweka resistance ya pili, utapata length ya pili. Kwa ratio zitakuwa kwa namna hiyo. So we have a question or an example as follows. A simple potentiometer circuit shown in figure 6 using a uniform wire AB 1 meter long, AB 1 meter long, kama hapo na kwa 1 meter long kama kwenye meter bridge, which has resistance of 2 ohms. The wire has resistance of 2 ohms. The resistance of 4 volts, it means kama wire una 2 ohms resistance, it means ni 2 ohms per meter.
So it is 1 meter. The resistance of 4 volts battery is negligible. Okay, if the variable resistor R were given the value of 2.4 ohms, if the variable resistor R is given the value of 2.4 ohms, what will be the length of AC for zero galvanometer deflection? Kwenye balance point utakiwa upate length kiasi gani hapa? Okay, it might not use this principle, ni just a warm up question kuona galvanometer inavyofanya kazi na yenyewe. Wanachotaka wao ni balance point hapa, lakini tunajua kwamba from here hii segment AC inakuwa parallel na connection ya hii battery. It means 1.5 volts lazima iwe sawa na IR, current inayopita kwenye AC times R AC, ambao it is expressed in terms of resistivity, kwamba this ni sawa na resistivity times length over area. Okay, so you know that 1.5 is equal to I times resistivity times length over area. So our interest and our question is asking us what will be the length AC for zero galvanometer deflection. At that point of deflection ndo nimesema condition ina apply kwamba voltage across the battery 1.5 na sana voltage across the length AC. So we are supposed to get the current, the resistivity. Okay, this is a constant, it depends on the wire ambayo ipo na cross sectional area. We shall see how to go about that. So resistance in the primary circuit huku kwenye primary circuit, because we want current inayopita hapo. So hii current itakuwa inategemea hii loop, tuseme hii hapa. Mbona mambo ya Kirchhoff yanapokuwa applied kote. So tunaweza tukatumia Kirchhoff au tukatumia tu a normal way kwamba current inayopita hapo ni sawa na total voltage divide by the total resistance kwenye hiyo loop, ambao ni resistance R ambao ni 2.4 plus resistance ya wire ambao ni 2 ohms kwenye hii loop hapa. Kwa hivyo total resistance of 2 plus 2.4, hiyo total EMF ni 4. So ukichukua 4 divide by 4.4 unapata current ambayo inapita hapo. Ongeza ku apply Kirchhoff unapata the same answer. But the potential difference across AB, across the whole length, achana sasa na L1, the whole length is I times R AB. So we have 0.91 as the current times RB ambayo ni resistance ya wire wote 2 ohms, inapata 1.82 volts. Okay, but we know that this 1.82 volts ni per meter. Si ni 1 meter, the length is 1 meter. So the potential gradient along AB is equal to voltage over LB, kuna kwa 1.82 divided by 1 meter na kwa namna hiyo. Okay, yes. So if that's the potential gradient of the line of the wire, we know that our EMF should be equal to that of the battery. So we want to know the segment T kama potential gradient ni 1.842. So tunakubaliana kwamba lazima to multiply na length fulani ili kupata potential difference. So we have 1.5 times potential gradient ambayo ni 1.82 times L1 ambayo itakuwa ni hii hapo corresponding to hiyo 1.5. So finally solving for L unakuja kupata L ni sawa na 0.825 meters or 82.5 centimeters. This is not a very practical question, just a warm up. Lakini practical ya hizi mara nyingi watu fanyi sana, tunatumia sana meter bridge. Uses a potentiometer, inatumika kucompare EMFs of two cells, inatumika kumeasure EMF of a cell, inatumika kwenye kumeasure current in a circuit, inatumika kwenye kucompare two resistance, inatumika kwenye measurements za internal resistance of a cell.
Kwa hiyo I urge you kwenda kupitia kwenye Rogers-Man Caster au kwenye Chand class 12, ameelezea haya yote na formula zake, jinsi ya kufanya na nini. They might not be very important kwa sababu mara nyingi huwa hazitoki kwenye maswali mengi, but if you have find time upitie kwenye Rogers-Man Caster. Kuna hiki kipengele ambacho kinaelezea each of these use na mathematical details zake, au kwenye Chand class 12. I prefer Rogers-Man Caster sababu it is summarized, simple and clear. Advantages and disadvantages of using the two instruments. Kwanza, advantages ni it is a null deflection method, as I said earlier. No current is drawn out. You remember kwamba tunapopima EMF is the voltage across the battery when it is not supplying current to any external resistor. Unakumbuka tu mwanzo kabisa ulisema hivyo, battery ikiwa kwenye open circuit, pale ndo tunapima EMF. Sasa unapotumia voltmeter na yenyewe ikawa ina resistance fulani, tayari kuna ile battery inakuwa kama ina supply ile voltmeter tayari. Kwa hiyo lazima kuwe na errors kwenye EMF. Lakini kwa vile hii principle ni null deflection, does not take any current from the circuit, automatically EMF tunapima inakuwa ni very accurate because no current is drawn out. Again, results depend only in measurements of length and values of standard resistances and EMF. It has infinite resistance, as I said, so no current is drawn out. You know, a very sifa za good voltmeter lazima iwe na infinite resistance, na sifa ya good ammeter lazima iwe na as low resistance as possible. So it has infinite resistance, so it is a very good way of measuring accurate EMF. Again, it has multiple uses. Advantage moja hapo, inaweza ikatumika kama ammeter, inaweza ikatumika kama voltmeter. So depending na wewe unavyotumia na calculation ambazo unaweza ka involve, as you can see, all these are the uses. So ina multiple uses. You can measure EMF, you can measure current, compare to resistance, measures internal resistance, etc etc. Disadvantages ni kwamba it is slow, it takes time, arrange hizo experiments, plan, organize vifaa, set up. Ni kuchekeshe kwamba unaweza kaingia kwenye mtihani kama hujawahi kuunganisha ya mambo, ukaunganisha kwenye ile procedure ambayo nilikwambia utesti, uguse mwisho na mwanzo, uangalie kama ina deflect opposite sides, ukakuta na deflect upande mmoja na zimebaki dakika 2 sio. Kwa hiyo ni procedure ambayo inachukua vitu vingi, muda kuarrange na kufanya nini, so it is slow. Again, kuna tatizo la wire scratch. Unapokuwa unatafuta balance point, ukiusugua ule wire unaharibu cross section au uniformity, na hiyo ina affect values kwa sababu resistance na cross sectional area vina relate. Kuna unapoharibu resistance kwa kuscratch, inakuwa ni kutokana na mabadiliko ya cross sectional area as you scratch to find the balance point. Again, temperature must remain constant, otherwise if temperature is changing, different values can be affected. Okay, this is just a random error.